Άλλο παιδες. Άλλο παιδες. Πάμε δυνατό. Γιο. Πρέπει σήμερα να τελειώσουμε, παιδιά, το Hogwarts. Πρέπει σήμερα να το βάλουμε πρώτα, παιδιά, αυτό το game να τελειώσει. Επειδή είναι... Είμαι στις τελευταίες τις αποστολές. Πρέπει σήμερα να το φτάσουμε στο τέλος. Διότι έχουμε Παρασκευή, παιδιά, από βασικά... Θα έχουμε νέα games από πολύ νωρίς, παιδες. Και θα έχω να καλύψω πάρα πολύ πράγμα. Οπότε κάτι πρέπει να τελειώσει. Οπωσδήποτε το Hogwarts και πρέπει και το Horizon να τελειώσει επίσης. Γεια σου Νασούλη, γεια σου Μάιου, τι κάνετε? Ωραία Νασούλη μου, βλέπω τα εικονίδια σου και τα χαίρομαι ρε φίλε. Καλώς το Διονύση το Μανιαδάκι. Ρε Νασούλη, βλέπω τα εικονίδια σου ρε φίλε και τα χαίρομαι, τα λατρεύω έτσι. Πολλά εικονίδια, πολλά. Wait. Α, ναι. Πολλά εικονίδια, πολλά έτσι, πολλά. Καλά είμαι ρε Νασούλη, καλά. Και επίσης να ξέρετε ότι μεσημέρια θα κάνω ένα διάλειμμα από το RP, θα παίζουμε άλλα παιχνίδια, παιδιά. Για να περνάει πιο πολύ και η ώρα. RP δεν ξέρω, δεν. RP, παιδιά, νομίζω τα Σαββατοκύριακα. Ίσως κατά πάσα πιθανότητα. Ναι, είναι τόσο ωραία ρε τα εικονίδια του Kik. Μακάρι και το YouTube να βάζει τέτοια εικονίδια ρε φίλε. Καλώς τον Νίξη το φίλο. Λοιπόν, ναι και τώρα το Μάιο λένε ότι θα βάλουν και τα kicks. Πάντως, παιδιά, έχω πάθει την πλάκα ρε παιδιά, εδώ δείτε. Δηλαδή με το τρόβο καμία σχέση. Δείτε εδώ, σας το δείχνω αυτό τώρα ρε παιδί μου, ξέρεις. Αλλά δείτε εδώ ρε παιδιά. Revenue, από το τρόβο, από το kick ρε φίλε. Εκεί δες εδώ... Revenue από το Kik, $55 ρε φίλε. Δηλαδή το Kik τα σπάει, είναι δηλαδή άμα το συνεχίσουν έτσι και δεν κάνουν μαλακίες θα γίνει η πιο επιτυχημένη πλατφόρμα ever. Αρκεί να μην κάνουν μπουρδες. Εύχομαι πραγματικά να μην κάνουν μπουρδες επειδή τα πάει πάρα πολύ καλά. Και άμα έρθει και ο Team Please και έρθει παιδιά, εάν έρθει και ο It's Only, αμάν. Άμα έρθει παιδιά και ο It's Only, παιδιά το τι έχει παιδιά να γίνει της πόπης. Έχει να γίνει παιδιά χαμός. Και μπορείτε, έχω πάθει παιδιά την πλάκα μου με το Kik. Είναι... Και όχι μόνο αυτό, δεν ξέρω αν το έχετε αλλά πάντα έχουμε πιο πολύ λαό στο Kik από ότι στο τρόβο τελευταία. Εγώ πιστεύω ότι όλα θα φτιάξουν το Kik και ότι θα γίνει μόνο. Ναι. Αρκεί, έχει πολύ ωραία εικονίδια. Θέλω να βάλουν τα kicks, τα οποία και τα kicks επίσης θα είναι που και από τα kicks θα κρατάμε το 60% και άλλα πράγματα που έχουν υποσχεθεί και θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά γενικά το kick πάει καλά. Καλησπέρα στον Νίκο στον Τηλιακός. Atomic Heart, ναι, έχουμε και το Atomic Heart, έχεις δίκιο. Απλώς καλό είναι που παίζω ρε παιδί μου και το Hogwarts, επειδή είναι κάτι το διαφορετικό του το στυλ του ψηλό horror. Σκότωνε συνέχεια horror και ξανά horror, οπότε εντάξει. Γι' αυτό κάνουμε μια αλλαγούλα. Γεια σου Σωτήρη Αλόνσο. Δρομάζω Παναγιώτη, αν θα παίξω αύριο Atomic Heart, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Είμαι σε φάση που θέλω να κάνω ένα ψιλοδιάλειμμα από τα πολύ horror παιχνίδια. Γιατί αγχώνομαι. Με αυτά τα games ρε φίλε, αγχώνομαι. Χθες
Παίζαμε Dying Light 2, όσο και αν μου αρέσει. Σε κάποια φάση είχα αγχωθεί πολύ, παιδιά. Είχε πέσει πάρα πολύ άγχος χθες σε κάποια φάση. Λέω, Παναγία μου, θα με φάνε αυτά το Νατάλο και τα ζώπια κουλουπού. Εντάξει. Σε ευχαριστώ, Διονύση Μανιατάκη, καλέ μου φίλε. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει με το Hogwarts. Δεν πρέπει να είμαι πολύ μακριά από τις τελικές αποστολές, βασικά σε γενικές γραμμές, από ό,τι νομίζω. Νομίζω πρέπει να έχει κάπου στις 5 αποστολές ακόμα. Βασικά, μας έχει μείνει μία περιοχή στο map που δεν την έχουμε δει καθόλου. Είναι μία περιοχή κάτω-κάτω. Νομίζω ότι θα ξεκλειδώσουμε σήμερα την περιοχή κάτω-κάτω σήμερα στο map και θα δούμε. Να δούμε πόσο μπορούμε να βγάλουμε σε 3 ώρες. Το Jedi Fallen Order το είχα λατρέψει και το έχω κάνει stream δύο φορές στο κανάλι μου. Μία φορά το τελειώσαμε στο PC, την άλλη φορά την τελειώσαμε στο Xbox. Τώρα το Survivor, δεν ξέρω αν θα... Άκουσα ότι το Jedi το Survivor στο PS5 ότι μπορεί να έχει κάποια θέματα, οπότε μπορεί να το πάρω για Xbox τελικά. Αλλά το περιμένω πολύ. Το Survivor, παιδιά. Να δούμε και τα reviews. Για να δούμε λίγο. Αύριο θα βγαίνουν τα πρώτα reviews του Jedi Survivor. Αύριο 26 βγαίνουν, παιδιά, τα reviews άψογα, οπότε θα μπορούμε να δούμε και σε ποιο τρέχει καλύτερα. Γεια σου Γιώργο Πιπέρη, φίλε μου. Παιδιά, πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Θα ανάψουμε το PS5 μας. Το PS5. Αι. Όχι, κουρεύτηκα κανονικά, φίλε.
Where is my phone? My phone! Γεια σου Τζόρτζιο Μπελιβάνι. Let's go. Πάμε για αποστολή. Για να φτιάξουμε κάτι άλλο πρώτα. Περίμενε. Πού είναι ο Ρούλης? Ρούλη. Could you remind me what I'm to do with the Thestrals, Deke? Release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. Λοιπόν, πάμε τώρα να ζευγαρώσουμε δύο ζώα. Για να δω. Από εδώ, παιδιά, τι έχω φτιάξει? Όχι, από εδώ βγαίνω. Από εδώ, παιδιά, έχω φτιάξει. Από εδώ κάνω τα φίλτρα μου και ανακατεύουμε την κοπριά με τα σκατά εδώ που βλέπετε εδώ πέρα. Πέρα μου. Δεν έχω καθόλου φίλτρα. Oh my god. Περίμενε. Δεν έχω καθόλου φίλτρα, παιδιά. Πρέπει να κάνω φίλτρα. Παναγία μου, θα μας γαμίσουν όλοι οι κακοί άμα δεν έχω φίλτρα. Τι έχω πάνω μου? Δεν έχω καθόλου φίλτρα. Φίλτρα.
Εντούρους. Χρειαζόμαστε φίλτρα, παιδιά. We need potions. Και όχι Βασίλη. Ω, μίλα μου κόκκινο. Θέλω μερικά φίλτρα ακόμα, παιδιά, γιατί δεν έχουμε καθόλου φίλτρα. Χρειαζόμαστε πολλά. Θα κάνω άλλη μία αυτή φίλτρα και πάμε. Απλά πρέπει να έχουμε health, γιατί θα έχουμε πολλές μάχες. Θα έχουμε δει πάρα πολλές μάχες. Γεια σου Νασούλη. Ωραία. Το φίλτρα, παιδιά, είμαστε κομπλέ. Θα κάνω και μερικά. Αυτόν. Α, δεν μπορώ να φτιάξω αυτό, Πρέπει και δύο εντούρους για να γίνω ντούρο. Ωραία, δύο τελευταία φίλτρα και φύγαμε, παιδιά. Και εδώ πέρα πρέπει να βάλουμε να φτιάχνουμε ένα νέο τύπο φυτού. Αλλά πρέπει να βρω μια νέα τιτανιούλη. Τέλεια, πάμε. Κώστα Τζεριανίδης, γεια σου φίλε. Και πάμε τώρα εδώ να φτιάξουμε. Εδώ, παιδιά, είναι που έχω κάποια από τα ζώα μου. Και δείτε, τους έχω φτιάξει, κύριε Βασίλη, και να χλαπακιάζουνε. Αλλο. Αλλο ζωάζω, και τι κάνετε? Άλλο και εσύ, τι κάνεις? Γεια σου Μιχάλη. Μιχάλη, τι κάνεις φίλε μου, Μιχάλη? Τι κάνεις, Μιχάλη? Παιδιά, εδώ τους έχω φτιάξει special μάσες να χλαπακιάζουν συνέχεια. Και το άλλο το οποίο θα τους φτιάξω, παιδιά, είναι να είδες πάει το ζώο εκεί κοντά και δια μαγείας τα ταΐζω εδώ. Άλλο, τι κάνεις εσύ? Άλλο. Καιρό έχω να σας δω. Γι' αυτό είναι παιχνιδάρα, ρε φίλε, γι' αυτό. Δα, κοίτα. Γι' αυτό είναι παιχνιδάρα, ρε φίλε, γι' αυτό είναι παιχνιδάρα, ρε φίλε.
Τώρα επειδή θα τους φτιάξουν με μέρος για να ζευγαρώνουν, παιδιά, τώρα. Για να δούμε. Το κλάδος. Όχι αυτό. Breeding pen, για να δω αυτό που θα το βάλουμε. Ω Παναγιά μου, πόσο μεγάλο είναι! Ω! Πόσο μεγάλο είναι! Ω Παναγιά μου, πάμε. Είναι τεράστιο! Αχ, το έβαλα σε λάθος σημείο. Περίμενε. Παιδιά, το βάλαμε σε λάθος σημείο. Active in the vivarium. Για να δούμε αν το κάνουμε εδώ το breed θα πετύχει. Θα πετύχει. Ω! Θα κάνει αυγό. Γαμάτο. Μα κυβωτός του νου έχει γίνει. Ναι, Μιχάλη, κανονικά και με τον νόμο, φίλε. Παιδιά, τώρα πρέπει αυτά τα δύο να τα πάρω και να τα πάω, παιδιά, αλλού. Πρέπει να τα πάω δίπλα αυτά τα δύο, να τα πάω σε ένα άλλο μέρος αυτά τα δύο. Περίμενε λίγο. Πού είναι η τσάντα μου? Περίμενε, πας, μη φεύγεις, έλα. Not going to hurt you. Έλα εδώ, εσύ. Παιδιά, πώς πάω πίσω? Από εδώ. Ή όχι? Παιδιά, πώς πάμε πίσω? Από εδώ πάμε πίσω. Ευχαριστώ, Σωτήρια Λόνσο. Καλησπέρα, ορφέα φίλε. Λοιπόν, έχω, παιδιά, ένα άλλο δωμάτιο για αυτά τα ζώα You're όμως. doing well breeding beasts. Perhaps you should try with the thestral as you rescue. Ναι, ναι, πού μου είχες βάλει, ρε φίλε, αυτό το δωμάτιο, το μυστικό όμως? Αχα, εδώ μου το είχες βάλει, φίλε. Για να δούμε. Ω Παναγία μου. Εδώ θα τα βάλω να ζευγαρώσουνε, παιδιά. Λοιπόν, περίμενε. Εδώ, σε αυτό το σημείο εδώ, λοιπόν, περίμενε. Εδώ, πάμε, κοντζούρ. Επίσης, παιδιά, μία ταΐστρα όπως και δίποτε θα τη βάλουμε εδώ, παιδιά, εδώ. Να είναι δίπλα και από το νερό, ακριβώς εδώ. Όχι εδώ, να μην πηγαίνει, να μην εμποδίζει. Εδώ, φίλε, εδώ, είναι GG. Μία ταΐστρα εδώ και τώρα τα θέστραλ να τα βγάλουμε όξω. Να δες, και γεμίζονται αυτόματα. Λοιπόν, και να βγάλουμε έξω τα δύο τα θέστραλ τώρα. Να δω πώς θα το κάνουμε αυτό. Ένα και ένα δύο. Παιδιά, έχω και έναν μονόκερο. Καλέ, που πας, έλα πίσω. Hey! Hey! Συγγνώμη, το άλλο έφυγε. Έλα εδώ, ρευλαμένο, ρευλαμένο.
Να το και αυτό θα κάνει μωράκια. Παιδιά, έχω και έναν μονόκερο. Κάτσε λίγο να τον βάλουμε στο άλλο biome. Παιδιά, έχω έναν μονόκερο πάρα πολύ ωραίο. Κάτσε λίγο να στον δείξω, παιδιά. Ο μονόκερος εδώ. Για να το βάλουμε τον μονόκερο εδώ, παιδες. Let's go! Έλα! Γιατί δεν μπορώ να βάλω το μονόκερο μου εδώ? Χέσε με! Έχω και γάτες να βάλω! Έλα! Θα μου πεις, έχω πολλά puff skein. Θα πάρω αυτό, παιδιά. Move to inventory. Settle yourself. Και θα βάλω και βάλε αυτό. Γιατί? Εγώ θέλω το μονόκερο να βάλω εδώ πέρα, γαμώτο. Άρα, σου λέω, είναι τρομερό game, κύριε Βασίλη. Είναι όνειρο αυτό το παιχνίδι. Είναι... Θα το λατρέψεις και πρέπει να τρέχει καλά στο PS4. Απλά, όταν θα πηγαίνεις από οθόνη σε οθόνη, θα πρέπει να περιμένεις να σου εφορτώνει, κύριε Βασίλη. Από περιοχή σε περιοχή θα πρέπει να το περιμένεις να σου φορτώνει. Παιδιά, μπορούμε να βγάλουμε τον μονόκερο μας εδώ, για να δούμε. Να δούμε αν μπορούμε τον μονόκερο μας να τον βγάλουμε, παιδιά, εδώ. Έλα, πες μου ότι μπορούμε να το βγάλουμε εδώ τον μονόκερο μας. Come on. Yeah, baby! Μονόκερος, κυρίες και κύριοι. Έλα εδώ, έλα εδώ. Φαΐ. Νίφλερ, πάρτε ένα βούρτισματάκι. Αν έχει διαφορετικό τέλος, δεν ξέρω, σήμερα θα το δούμε αυτό, κύριε Βασίλη. Νομίζω το τέλος είναι ανάλογο με το σε ποια είσαι, ρε παιδί μου, ξέρεις, σε ποια... είσαι δηλαδή στους Gryffindor, είσαι στους Slytherin, είσαι κάπου αλλού. Αυτό είναι το οποίο έχει σημασία. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Βασίλη. Τώρα, παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Πάμε, παιδιά. Θα κάνουμε μια αποστολάρα, παιδιά, τώρα. Πάμε για ένα πολύ σημαντικό quest. Αυτό, όχι αυτό. Ούτε αυτό. Και παιδιά, και πάλι είναι τεράστιο game. Παιδιά, είναι τίγκα στα quest. Έχω πάλι να κάνω ένα σκασμό από quest. Σκασμό από quest. Πού είναι τώρα ο φίλος μου ο Σεμπάστιαν? Πρέπει, παιδιά, να μάθουμε το τέτοιο. Defeat the absconder, Imelda Race. Breathing better the Thestals. Δεν είναι εδώ. Όχι. Πάμε σε quest κανονικό. Hufflepuff.
Πάμε κάτω. Και δεν ξέρω, κύριε Βασίλη, αν θα κινούνται οι πίνακες στην έκδοση του PS4. Πρέπει να κινούνται κανονικά. Αλλά όταν το παίξεις, οπωσδήποτε να μου στείλεις φωτό και να μας πεις και πώς πάει. Γιατί θα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, κύριε Βασίλη. Professor. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. Θράσο, φίλε μου. Φίλε μου. Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor... Wait, doesn't potion require a person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Πιες το κρασάκι σου. What? How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Ναι, στο God of War δεν ξέρω τι μαγικά κάνανε και φόρτωνε τόσο γρήγορα, κύριε Βασίλη. Ήτανε καταπληκτικό. Γενικά το God of War και το Horizon είναι επιτεύγματα παιχνιδιών. Και σκέψου ότι έχεις και το PS4 το σκόπα. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient.
Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. My boils, τι εννοεί for his To balls? determine which student gets this rather unenviable task. Του έκανε ένα potion για τα balls. Τι σου If you must έφτιαξε? speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Του έκανε potion για τα balls. Hogwarts, I heard the headmaster approaching. Εγώ είμαι. Τι κάνετε εκεί? Gareth! Mr. Weasley! What are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor, yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. Καλά, δε. On your way, Mr. Weasley. Mr. Weasley. Πώς είναι ρε... That's one for my diary. Πώς είναι ρε κύριε Βασίλη το New Game Plus? Στο God of War. Αγάει και χριστουγεννιάτικο δέντρο. Chewing with your mouth open? Where are your manners? Ποιος τρώει με το mouth open? Professor Black, how are you, sir? Τι είσαι εδώ? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Something is very wrong with Professor Black. Professor, a word? Τι θέλετε όλοι με έχετε πρίξει? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Okay. Εν τω μεταξύ... To deserve him as a headmaster. Εν τω μεταξύ... Όπα. Ξέρετε γιατί δεν το βάλανε το Quidditch? I mean, out of my way, children. Ξέρετε γιατί το Quidditch δεν το βάλανε στο Hogwarts Legacy? Επειδή, παιδιά, θα το βγάλουν σαν ξεχωριστό παιχνίδι.
Ναι. Ο λίγων πουστιά, αλλά εντάξει. Πώς παίρνουμε μέσα. Μπορείτε μπρέξει τα ούμπαλα όλοι. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new 5th year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Yes, please, Tom. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. Stand proud, purebloods. The future is yours. Δεν έχω δει τι κάνουν αυτά εδώ. Α, είναι η πόντι για τους οίκους, Gryffindor. Είναι η πόντι για τους οίκους. Α, νομίζω. Professor, a word, please. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new 5th year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Yes. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Oh. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that man. Φαΐ. Γιατί να μην πηγαίναμε σε ένα σχολείο που θα είχαν τόσο πολύ φαΐ. Κοίταξε, έχουν ολόκληρη γαλοπούλα. Πώς ένας μαθητής θα φάει μια ολόκληρη γαλοπούλα? Οκ, τα καλαμπόκια, τα ψωμιά, τα κρέατα, τις πατάτες, δεν καταλάβω. Αλλά τη γαλοπούλα, πώς θα φάει ένας μαθητής ολόκληρη γαλοπούλα? Παναγία μου. Κοίτα εδώ πράγμα, κοίτα εδώ φαΐ της πόπης γίνεται. Και τι έχει στο πιάτο? Έχει ψωμί, σαλάτα, ένα μπούτι γαλοπούλα αυγά. Εκεί έχει κολοκυθόσπα είναι αυτό. Εκεί έχει καρότο, μπέικον έχει, αυγά έχει. Παναγία μου. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears.
Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Ποιο από τα τρία είναι? Αυτός δεν είναι Slytherin? It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Toujours pure. Very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Okay, up. Ahem. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the noble banners of Gryffindor. I shall be taking note. What? Ωρε, ρέψιμο. Ρέπεται πάρα πολύ. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Let's go, baby. Ναι, έχουμε άλλες 5 αποστολές. Άλλες 5 main αποστολές έχουμε, παιδες. Αχα. Λοιπόν, πού είναι η αποστολή όμως? Δεν μου έφαγε πολύ τζατζίκι, σωστό. Τι κάνουμε εδώ σε αυτό? Αυτό κάνουμε. Yes. Άλλες 3 σελίδες. What if he sticks like this? What? Don't be silly. It'll wear off in a few hours, I think. You think? It didn't before. That other boy was like it for a week. A week? I don't feel well. Oh, stop fretting. We'll have you with Nurse Blaney in no time. I've just realised. What? What is it? I have an essay I need to finish for bins. 2 inches. Merlins, I haven't done mine either. Πάει αυτός. Don't leave me here. Did you memorize the dates of magical discoveries and goblin rebellions? Not yet, no. Φίλε, να σε βοηθήσω εγώ, μπρο. You'll be fine. Levioso. Tomorrow. Μπρο. Billywig sting. You'll be a week like that. Το κακομοίρι. Κάτσε, από εδώ πάμε. Γεια σου Τάσο Ανδρέου, καλέ που φίλε.
Μπορούμε και το Expelliarmus. Τρομερό είναι το Expelliarmus. Πόσο ψηλά πάμε πια? Καλά, δεν το πιστεύω ότι πάμε τόσο ψηλά για το γραφείο του καθηγητή. Συγγνώμη, πού πάμε τώρα? Α, από την άλλη. Revelio. Δύο σελίδες μου μένουν ακόμα. Μήπως ότι η άλλη σελίδα είναι εδώ. Εδώ είναι, εδώ είναι. Πού όμως, εδώ είναι, εδώ είναι. Revelio. Center Armor. Μία σελίδα ακόμα έμεινε. Δεν έχει άλλη όμως. Πρέπει να ψάξω όλο το Hogwarts για να τη βρω. Ω Παναγιά μου. Δεν έχω μπει από εδώ νομίζω. Μήπως ότι είναι εδώ. Εδώ είναι! Revelio. Είναι στο καθηγητή μέσα, είμαι σίγουρος. Όχι, δεν είναι. Είναι κοντά εδώ, είναι κοντά εδώ, είναι κοντά εδώ, παιδιά. Και δεν μπορώ να ανοίξω τη ώρα του παγαμότη. Revelio. Είναι εδώ κοντά η τελευταία σελίδα. Έλα γαμώ τη σκάλα σου. Εδώ είναι. Πού είναι? Ding. Είναι πολύ δυνατό το ding. Αλλά πού είναι, πού είναι, πού είναι? Είναι εδώ μέσα. Για να μπούμε μέσα. Εδώ είναι, εδώ είναι, εδώ είναι. Revelio. Αχ, πού είναι η σελίδα γαμό? Είτε εδώ πάνω είτε εδώ κάτω. Έλα, εδώ κοντά πρέπει να είσαι. Κάπου εδώ είναι. Revelio. Πάνω είναι κάπου, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πού. Τέλος πάντων, άστο. Παιδιά, δεν ξέρω που την ακούσατε αυτή τη φήμη ότι ανακοινώθηκε στις 17 Μαΐου το GT6. Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι, παιδιά. Το ελπίζω βέβαια, έτσι. Είναι πιθανό, παιδες. Είναι πιθανό. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Revelio. Toujours pure. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Τάτο!
Τελευταία σελίδα. Βρήκαμε όλες τις σελίδες στο Hogwarts. Κάτσε και δεν μου δίνει τίποτα. Πού είναι οι σελίδες? Πού είναι οι σελίδες, παιδιά? Revelio. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Aloha Mora. Aloha Mora. Πω θέα, φίλε. Level 3 lock, παιδιά, έχει κάτι το πολύ σημαντικό εκεί μέσα όμως. Έχει κάτι το πολύ σημαντικό εκεί μέσα. Πάμε, αλλά δες θέα εδώ ρε φίλε, γαμάτο. Και μία κλειδαριά εδώ βλέπω όμως. Μπορώ να την ανοίξω? Όχι, δεν μπορώ, είναι level 3 lock. Αλλά πού μου κάνει blink? Εδώ πέρα. Και άλλη σελίδα. Το sorting hat, παιδιά. Αλλό. Και κουνιέται κιόλας. Καφεδάκι, ελληνικό. That must be the pedestal. Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Ω Παναγία μου!
I now? Εν τω μεταξύ, Esti Gamer ανακάλυψα κάτι για το PC μου. Ότι επειδή έχω επειδή έχω κάπως αδύναμη motherboard, ο 2706 δεν τραβάει το 100% των δυνατοτήτων του σε FPS. Με δύο λόγια κάνει το λεγόμενο το CPU throttling. Και πρέπει να πάρω μια νέα motherboard κάποια στιγμή για να τρέχει πιο καλύτερα και σωστά το PC μου. I need to time this just right. Run. I see a staircase straight ahead. Oh! Red Hook, δεν έχω το αβάντα το κεντάβρα ακόμα. Ροποπερπυρίθρα, θα το δω στο Twitter μετά, φίλε. Ελπίζω να είναι αλήθεια. Ελπίζω να είναι, παιδιά, αλήθεια αυτό το οποίο λέτε για το GT6. Θα θέλω πολύ να είναι αλήθεια, παιδιά. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Run! Πήγαινε στη σκάλα. Και μετά. Και σκυλιά. This is my chance. I'm coming, Neve. Too many. I must cross this road as fast as I can. Δεν μπορώ. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Nothing this way, no danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. That doorway looks like the only safe way forward. Closed tight. No way but forward, I suppose. Παναγία μου. Ω! Πώς θα τους περάσω ρε μαλάκα, 500 τέτοιους έχει.
Now's my chance. Εκεί πρέπει να πάμε. That's the way forward. Can this be? I think I'm invisible. Και τώρα? Κάτσε από εκεί πάμε τώρα. Όχι, πάμε από το σπίτι. Έλα ρε πατάτα. Oh shit, όχι από εδώ. They can't see me at all. I can get closer to them. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. I've never felt such power. Depulsor. Depulsor. Descendo. Bombarder. Descender. Defender. Descendo! Protego! Stupefy! Stupefy!
Δεν βλέπω ρε μα... Defender. Stupefy. Descendo. Bombarda. Defender. Descendo. Oh! Defender. Uh-oh. Ow! Stupefy. Descend. Protego. Stupefy. Defender. Whoa! Γαμίς κολοσκελί! Descendo. Defender. Stupefy. Descendo. Depulsor. Defender. Bombarda. Defender. Next. Potato. Stupefy. Defender. Εγώ βρήκα μια άλλη motherboard SD Gamer με μια της GB με 210 ευρώ. Potion. Ωραία. Ευτυχώς που είχα φτιάξει πολλά φίλτρα πριν. Με σώσανε. Oh my god! Ω, μου βγάλε και τέτοιο καμώ την πουτέρα μου! Defender. Descendo. Καμώ την πουτάνα σου. Defender. Descendo. Αου. Δεν βλέπω καλά ρε με μετά ασπρόμαυρα. Defender. Descendo. Καμώ την... Bombarda. Defender. Bombarda. Αου. Έλα μωρέ! Bombarda. Defender. Την τύφλα μου δεν βλέπω γάμο την πουτάνα μου. Πιάσε με κι εσύ. Bombarda. Defender. Descendo. Έλα ρε μαλάκα. Defender. Bombarda. Βγαίνω συνέχεια. Stupefy. Defender. Defender. Α!
Oh. Bombarder. Potato. Stupid one. Bombarder. Defender. Πρέπει το τρόλ να... Stupid one. Bombarder. Defender. Potato. Defender. Bombarder. Bombarder. Defender. Potato. Bombarder. Defender. Αμήν. Oh, shit! Defender. Shit! Bombarder. Defender. Bombarder. Potato. Stupid. Bombarder. Defender. Δεν βλέπω! Bombarder. Defender. Potato. Stupid one. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Σε μένω από φίλτρα. Σε μένω από φίλτρα. Defender. Γαμηθείτε! Potato. Stupid. Bombarder. Defender. Stupid. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Potato. Α. Πρόβλημα. Defender. Α, πρόβλημα. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Τέλος. Τέλος. Όχι, δεν είναι παιδιά τα γραφικά έτσι. Απλώς τώρα υποτίθεται ότι είμαστε μέσα σε ένα βιβλίο. Καταλάβατε. Stone. This must be for me. Far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Okay.
Και μισό λεπτό, παιδιά. Για να δούμε κάτι. Μισό λεπτό λίγο να δούμε κάτι. Παιδιά, επειδή μου ανάπεστε την περιέργεια, πάω λίγο στο Twitter να δω αν υπάρχει κάτι σχετικά με το GTA 6. Για να κοιτάω λίγο για GTA 6. Για να δούμε. Τι... GTA 6 News. Λοιπόν, ακούστε να δείτε το τι συμβαίνει, παιδιά, με το GTA 6. Απλά οι επενδυτές έχουν meeting στις 17 Μαΐου, παιδιά. Οπότε στις 17 Μαΐου θα μάθουμε το τι θα γίνει για το παιχνίδι. Γιατί στις 17 Μαΐου στην Rockstar θα καθίσουν και θα συζητήσουν για το τι games θα βγουν φέτος, παιδιά. Οπότε μάλλον έχει να κάνει με τους επενδυτές της Rockstar. Δεν έχει να κάνει το game ότι θα βγει τότε. Βρέσεις, να το. «17 Μαΐου οι επενδυτές της Take-Two έχουν meeting». Αυτό είναι, τίποτα άλλο, παιδιά. I can't believe she's dead. Oh, poor Neve. Gone so young. Neve! May her memory be a treasure to us forever. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Oh wow, what the fuck is this? Remember that as you witness my memory. Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with.
in the wrong You hands. saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Oh shit. Revelio. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? Yes. It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Okay. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Okay. Trophy. Oh. Και τώρα? I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we Πάμε started with the να μάθουμε triptych. το Ανταβακαδάβρα. At the southern coast. We can search for the final canvas piece.
Παιδιά, ξέρετε κάτι, θέλω σε αυτό το παιχνίδι, στα αλήθεια παιδιά, θέλω παιδιά σε αυτό το παιχνίδι να τα κάνω όλα, μα όλα τα quest, να μην αφήσω κανένα quest. Ξέρω ότι πάω να το τελειώσω, αλλά θέλω παιδιά να τα κάνω όλα τα quest. Έχει πολύ ωραία quest γενικά το game. Πώς πάμε στους half. Έλα, χουφλεπούφ. Pardon me, is everything all right? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Πώς λέει πόσα τροπέα έχει? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Is it really that important that the bells go back up? Is it really that important? They're part of the school's history. Those bells likely told a young Merlin that he was running late to Charms, or called Ignatia Wildsmith to dinner. We can't simply fiddle with history. We're meant to be its stewards. It's certainly an odd decree, even for Black, taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps. That's all he does in his office, you know. But then I heard... Can you keep a secret? I can. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour, but mum's the word. If only 2 bells are left, isn't it fairly easy to tell which goes where? Easy for you, perhaps. I happen to be tone deaf. Mother likes to say I couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog. No point putting them back in if they don't sound just as they did before, for the sake of historical accuracy. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. I imagine the bells are just inside in the bell tower. Ναι, περίμενε τώρα όμως. Πού είναι ο Σεμπάστιαν? Πάμε εδώ. Θα κάνω βίντεο για το GTA 6, Δεν έχω ρε παιδιά τίποτα άλλο να σας πω εκτός από αυτό το νέο το οποίο μάθατε. Μπορώ να κάνω ένα βίντεο αλλά μπορώ να κάνω ένα short βίντεο. Ναι! Για το GTA 6 όμως. There you are! Do you have any news of Marmaduke's crest? Μαθαίνουμε ιστορία. In today's lesson, we will cover a truly thrilling event. The Goblin Rebellion of 1752 and all its triumph and tragedy.
But more specifically, we will address the devastating effects it had on the wizard milling industry. Δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Ξύπνα, Τάιταν. We do know the number. 632. But history occurs outside the classroom. And look, it's time for my constitutional. One can practically osmose the history flowing through Hogwarts. I think the professor wants us to follow him. Now for a stroll to the bell tower entrance hall. Along with the rest of the castle, it was completed in the late early Middle Ages. The hall and the bell towers that loom above it contain myriad interesting artifacts. Γιατί τους διδάσκει ένα φάντασμα? Good to see you again. Recovered from that nasty bout of dragon pox, have we? That wasn't me, Professor. I'm new here. Are you? Well then, welcome. No doubt you're eagerly anticipating my analysis of various wizarding councils, codes, statutes, and of course, goblin rebellions. Not all goblins are rebellious. Some venture into wizarding politics, such as Eargit the Ugly. Some are talented artisans, such as Bragbor the Boastful. Did you say Bragbor? I think I know that name. Well known for his metalwork. I would imagine much of his goblin-wrought iron and silver has survived to this very day. Oh, of course. Odgok said he was an ancestor of Ranrock. Where were we? Oh yes. Back to our class topic for today. Grimbold Weft. Another notable historical figure. He's right nearby. Curious students can find him on display here in the bell tower entrance hall. Cool. All students introduce themselves. Revelio. Responsible for some of the most done in the Goblin Rebellion of... This Grimbold West sounds like a helpful fellow. Oh yes, I see you found Grimbold Weft. Yes, I rather enjoyed seeking him out. The thrill of the scholarly pursuit. I know the feeling quite well. Now, let's turn our attention to the agreeability and general good nature of Sir Aphbudle. He's also nearby. See what you can learn from him for your next assignment. Yeah, Balvadia. Standing in eternal but symbolic watch over the bell tower is a retinue of loyal knights. These bits of broom are all that's left of a witch called Celine Wartnobby. Rumor has it... Keen-eyed students will spot the statue of Sir Aphbudle of the cheerful countenance nestled among them. Perhaps she succeeded. I suppose we'll never know. His fame was not won by vanquishing foes in single combat, nor by slaying bloodthirsty dragons, but rather in training yards devoted study companion. Shut up. Revelio. I find that comforting. At least we're out of the classroom. Ωραίο, γιατί. Πόσο καλό είναι αυτό το πράγμα το οποίο μου έβαλε να ψάχνω ο πάπαρδος. Students often complain about many staircases at Hogwarts, but they never bother me.
Α, γκλίνγκι. Γκλίνγκι. Εδώ είναι το γκλίνγκι. This unassuming smudge is rumored to be the location of the very first Fuck! I suppose successful is a relative term, since whoever cast it didn't live to tell the tale. Τι θες να βρω, Professor Binns, I found the statue of Sir Afpuddle. Ah, well done. Alas, Sir Afpuddle's affability was his undoing. Died instantly trying to befriend a Πάντως, μου δώσατε ιδέα για short video. Eye contact is not always to be encouraged. So beloved was he that even some goblins mourned his passing. Of course, that did not bode well with the rest of the goblins, most of whom could not abide mourning the loss of a wizard. Pity goblins and wizards can't get along. True. But imagine how dull my lectures would be Είναι ήδη dull τα lectures σου, παππού. Παππού, τελείωνε, σε παρακαλώ. History does tend to repeat. It is a series of patterns, a thought both comforting and disconcerting. The wise student, such as yourself, will learn from it. Ωραία, τέλος, παππού. Δόξα σοι ο Θεός. Έχει άλλα 32 side quest. Έχει άλλα 32 side quest το παιχνίδι. Τι! Α, καλά. Ρε, αυτό δεν τελειώνει ποτέ, ρε. «32 side quest». There you are. The cross one's duelist to beat. Ο Χριστός και η Παναγία, 32 side quest. Ποιος θα τελειώσει 32 side quest? Και έχω κάνει ήδη... Έχω κάνει ένα σκασμό από quest ήδη. Α, μία που είπες, κύριε Βασίλη, για τα αυτά. Μου είπες για να δούμε το Hogwarts Legacy, τα αυτά. Λοιπόν, τα τρόφι του είναι 46, κύριε Βασίλη. Έχει 46 τρόφι. Και το Platinum έχει κερδιθεί από 1,7% των παικτών. Έχεις δουλίτσα, κύριε Βασίλη. Α. Oh, good, you're safe. I'm safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the Γεια σου, poachers. Skipper, Lily. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible.
It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. Okay. Why would snidgets be valuable to poachers? They could make more money with snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Where exactly are these snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. Έχει μπλα μπλα, ναι. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! Η Κένταβρη! The centaurs! They'd want the Τέλεια. snidgets protected at all costs. Γεια σου, Deadshot, φίλε μου. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Τι κάνω Let μπαγκάζ me σας. think on it. Ωραία, εντάξει. I'll let you know as soon as I have a plan. You have a plan? You have a plan. Μπράβο, plan de plan. Αχ, πόσο μ' αρέσει αυτό το game, ρε παιδιά. Πλάκα πλάκα. Είχα ξεχάσει πόσο μ' αρέσει αυτό το game. Λοιπόν, επόμενο quest. Πάμε να πάρουμε το αντάβρα και ντάβρα. Θα σου χέσω την άβρα. Λοιπόν, πού το? Αντάβρα και ντάβρα. Αντάβρα και ντάβρα. Όχι εσύ. Όχι εσύ. Όχι εσύ. Αντάβρα και ντάβρα. Πού είσαι ρε? Μεταρρέει στα αρχίδια μας. Πού είναι μωρέ αυτός ο πουσταράκος? Ω, είναι και main quest. Πάμε! Μάλλον αυτό το που είναι. Το το map. Αχα. Δεν έχει καμία διαδρομή που να μην έχει πολύ λιλί. Όχι κύριο Ασυλή. Ναι, παπά. Εμπρός, καλή μου σκούπα. Χα. Are you ready to put an end to Harlow? Yes, madame, σκυλαραπίνα. Ενώ, sorry. Έλα εδώ, Μαρή. Έλα εδώ. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hog's Head. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hog's Head, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert.
And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Όχι, εντάξει, χαίστηκα για σένα. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Ναι, ξέρεις κάτι στα παπάρια μου. Oh no! Περίμενε, abandon. Πάμε να κάνουμε το main quest. Are you ready to put an end to Harlow? No, shut up. Στο διάλογο τον κόλλο είναι και δεν έχω ξαναπάει εκεί. Αμάν. Δεν έχω ξαναπάει εκεί, παιδιά. Oh, what the fuck. Έχει και bandit camp. Γεια σου, Optimus Prime με τη δύναμη του Prime. Σκασμός. Πώς θα πάμε εκεί ρε παιδιά? Περίμενε να το κάνουμε στρατηγικά. Να πάμε πρώτα στα MOV. Πάμε πρώτα στα MOV. Εμπρός, καλή σκούπα. Είναι ψηλά μωρί. Ψηλά, φύγε. Κάτσε, περίμενε, κάτσε. Να προσγειωθούμε. Προσγείωσης, μη χέσω. Άι. Σεμπάστιαν. Πάμε να βρούμε τον Σεμπάστιαν με τα σπόδας. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Ναι, μετά. Ναι, έχω κι άλλο να ξεκλειδώσω, κύριε Βασίλη. Είναι αυτό εδώ το κομμάτι εδώ. Ναι, και μ' άρεσε που έλεγα ότι θα το τελειώσω. Αρχλάδια καπαμά. Το ατελείωτο έχει. Street Fighter 6 Close Beta, μπορεί να ξανακάνω live. Ό,τι καλή σωτήρη. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Revelio. Πρέπει να το κάνω. Όπα. Oh no! Oh no, 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 no. Shut up. Παιδιά, θα πάω λίγο με stealth γιατί μην μας γκαμίσει το troll. Ω Παναγία μου. Πώς... Only following orders. Leave your accusations in someone else's direction. Shit. The rare. Expelliarmus. Such arrogance. Confringo. Arr!
Κατάμε φράουλες! Καμίστου! Αρ! Oh no! Fuck! Ρε IPVX. Α! Δεν έχω φίλτρα! Fuck! Περίμενε. Τακτική, παιδιά. Τακτική, τακτική. Τα δύο τα τρόλ θα παλέψουν μεταξύ τους, παιδιά. Εδώ δείτε. Μπράβο. Σκίστε το λιλί. Έτσι, μπράβο. Oh no. Oh no! Πέθανα. Sorry. Δεν είχα τέτοιο. Σκατά. Πρέπει να τους φάμε αυτούς για να πάμε στο Σεμπάστιαν. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, παιδιά. Σκατά με φράουλες και σαντιγί. Τι ακούει επειδή δεν έχω το καλύτερο gear, μωρέ. Άγια! Αρ. Να αλλάξουμε. Όχι, λάθος. Δεν ήθελα αυτά. Αρ. Arr. Να και τώρα έρχεται. Έτσι, μπράβο. Μπράβο! Α! Σκίς τώρα! Θα φύγω. Αντίο. Ωραία! Αρμπαρ! Μπράβο, μπράβο, δεν ξέρω τι παρά... Γαμώθ! Βάρα τον μωρέ φίλε!
Μπράβο, μπράβο, σκίστου το λουλί. No! Yeah, baby! Defender! Confringo! Crucial! Potato! Stupefy! Confringo! Defender! Stupefy! Crucial! Παραδείχε. Confringo! Potato! Stupefy! Confringo! Defender! Stupefy! Crucial! Confringo! Potato! Stupefy! Defender! Yeah, baby! Καλά κάνεις, φίλε μου. Revelio. Ερώτηση, άμα τα διαλύσω εδώ όλα. Τι είναι αυτό? Shit. Good. Πόσους εχθρούς έχει εδώ ρε μαλά? You haven't had mushroom stew like what my mother used to make. Oh, like heads of lettuce those mushrooms were. Totalis. Μα γιατί πρέπει να περάσω από εδώ μέσα? Ωραία.
Τι φιλανάχη ρε το Assassins. Όπα. Ευχαριστώ φίλε μου Άγκουαλο. Όπα. Μπιρ. Τώρα έρχομαι να σε φάω. Revelio. Ωραία. Εδώ έχει τη φωτιά, θα μας χρειαστεί παιδιά αυτή η φωτιά εδώ. This looks intriguing. Μπράβο, οπότε έχουμε ένα teleport για εδώ. Παναγία μου, δεν το είχα καταλάβει ότι έπρεπε να πέρασω από εδώ μέσα για να πάω στο Σεμπάστιαν. Revelio. Petrificus totalis. Revelio. That relic is the key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcroft as soon as you can. Εκεί πάω ανθρωπέ μου να σε συναντήσω, εκεί πάω τόση ώρα. Ωπα, περίμενε. Αν και αυτόν του κάνουμε πετρίφικους τοτάλους και τον εφάμε έτσι απλά, θα είναι γαμάτο. Θα τον φάμε με ένα απλό στελθάκι. Shut up. Ήρεμα, να πάει πάλι πίσω. Δεν είναι δωρεάν αυτό το game. When the war is over, goblins will rule over wizards at last. Μπορούμε να κάνουμε stealth. Petrificus totalis. Oh yes. You've one less follower, Ranrock. Revelio. Ωραία. Να την παραλία. Οπότε ανοίξαμε τον δρόμο για εδώ πέρα. Ωραία. Βλέπω άλλους κακούς. Revelio. Δεν βλέπω άλλους κακούς κατά εδώ, οπότε μπορώ να συνεχίσω κανονικά μάλλον. Ή όχι. Revelio. Γεια σου Πάνο Λεούς, καλέ που φίλε. Revelio. Oh shit, μπέγαμιέται.
Revelio. Next. Confringo. Revelio. Γεια σου Βάιος. Γεια σου Βάιο από το Σταύρο χωρί φιλέ. Τι κάνει έτσι? Θέλω να γίνει λίγο ημέρα. Βράδια σε ρε μαλάκα, εγώ ημέρα θέλω να γίνει γαμό. Τώρα αυτό πρωί είναι είπε. Oh no, έχουμε και άλλα τέτοια σοβαρά τώρα. Νόμιζα ότι κάτι ξεμπερδέψει μετά. Revelio. Δεν τα κάνω, χέσε με, δεν μπορώ. What do you have in store for me this time? What am I doing here? This patrol is worthless. Up for a bit of dying, are we? Descendo. Confringo. Αου. Περίμενε γιατί. Ποιο είναι το spell? Α, το Expelliarmus. Για περίμενε. Πρέπει να έχω το Expelliarmus απάνω. Πώς θα αποκρούω πίσω? Expelliarmus. Confringo. Confringo. Κάτσε, με ποιος κανονικά θα έπρεπε να μπορώ να τους... Oh no. Περίμενε. Θα έπρεπε κανονικά να μπορώ να σηκώνω το τέτοιο τους και να τους το πετάω πίσω. Μήπως έχει μπαγκάρει? You only have Ranrock to blame. Μου γίνει αυτό σε full of shit. Πρέπει να πουλήσουμε πράγμα. Revelio. Γιατί όμως... Παράξενο. Περίμενε λίγο. Κάνω ένα save. Να βγω να σταμπώ στο παιχνίδι γιατί κάτι πάει στραβά. Λοιπόν... Ναι μωρέ, είναι αυτός ο κλασικός, ήτανε μωρέ.
Κάτσε να το κλείσω, παιδιά, το παιχνίδι για να το ξανανοίξω, επειδή κάτι έχει μπαγκάρει. Κάτι έχει μπαγκάρει στο game και δεν μου αφοπλίζει τους εχθρούς όπως πρέπει. Για να δούμε τώρα. Τι έγινε? Oh my god, δράκος. Τι είναι? Revelio. Nope. Ναι, θα το κάνω αυτό μετά. Τι ωραία περιοχή αυτή, πω. Έλα, φτάνουμε. Revelio. Wouldn't last a week. What? Without us reminding you where you last did your sacks of gold. Not especially quiet. Expelliarmus. Confringo. Να το. The beasts around here can sleep a bit easier now. Αχ, full gear έχω. Κάτσε να καταστρέψω κάτι. Γεια σου Μπαστίρε War, καλέ μου φίλε. Από εδώ πάω, Σεμπάστιαν. Παναγία μου, και έχει δράκο κανονικό. Αχ παιδιά, τι έλεγα να τελειώσω, Παναγία μου, της πόπης γίνεται εδώ πέρα. Παιδιά, δεν πρόκειται να το τελειώσω με τη γαμία. Έχει τόσο πράγμα ρε παιδιά, εδώ κοίτα. Revelio. Oh no. Παιδιά, της πόπης γίνεται, τι να τελειώσω, σοβαρολογούμε. Τίποτα παιδιά, θα το συνεχίσουμε και αυτό στα μεσημβρινά live ίσως. Αλλά Παναγία μου παιδιά, έχει πάρα πολύ πράγμα, είναι απίστευτο. Παίζουμε παιδιά αυτό το game από το Φλεβάρι, έχουμε κάνει τόσα live, έχουμε κάνει τόσο content και δεν τελειώνει με την καμία, κοίτα εδώ πράγμα. Έχει ακόμα πράγμα να ξεκλειδώσεις, να κάνεις και να ράνεις.
Απίστευτο. Και τώρα πάω με τα ποδιά και δεν πετάω με τη σκούπα για να μου ξεκλειδώνει σιγά σιγά, ξέρεις, και η γωνία. Revelio. And look what happens when you don't listen. Descendo. Too slow. Ah, shit. Au. Λάθος. Descendo. Expelliarmus. Το μπούστι. I won't. Revelio. Καλά, έχει τον ατελείωτο αυτό. Έλα, σιγά σιγά παιδιά φτάνουμε. Ωρε Παναγία μου. Revelio. Στα αλήθεια, πολύ πράγμα. Πω, καλά. Αλλιώ. That was unimpressive. You want Expelliarmus? You had a lucky shot. Descendo. Έλα μωρέ, λάθος, σας στοχεύεις τρεμπαλάκ. Ω, ήρεμα. Α, δεν σου δικούσω. Descendo. Expelliarmus. You're weak, man. Your acrobatics will only postpone the end. Έλα μωρέ μαλάκα, μη στοχεύεις λάθος. Stupid one. I hate you. You're good. Descendo. I shall avenge you. Expelliarmus. Confringo. Is that the best you can do? Με τι πάει ρε μαλάκα πίσω. Confringo. Revelio. Laceration, ένα. Μου γκρίζα. Missed me. Άου. Your blood's on Ranrock's hands. Yep.
Μα μ' αρέσει που τόση ώρα πάω να βρω ένα quest και δεν έχω πάει καν στο quest ακόμα. What? Revelio. Τι είναι? Αράχνες. Δεν πάω σε αράχνες. Άντε φτάνουμε. Σχετικά. Είναι πήγα στους εχθρούς. Εδώ δεν με κυνηγάει. Nothing pleasant about this coast. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends, for now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see why the triptych led us here? Let's go, quickly, before we're spotted. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Okay. Nothing over here. Someone, no eyes in the crap. Don't do try again, I beg you. Get away! Pitiful, truly. This is almost too easy. Shit. Έλα μωρέ, τα ξόρκια. Να το σπάμε αυτό το μωρέ. Impressed? Oh, you think? Descendo! Stop avoiding me! No! Ωραία. Let's go. Why don't you come up here and... Bingo! Enjoy suffering, do you? Come on, πέθανε. Confringo! Addio. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate.
Nice work. Μπορώ για μεσημέρι και δεν μπορώ να ξεποτωθώ. Revelio. Γεια σου καλέ μου Κρόνουξ, τι κάνεις? Προσπαθώ να πάρω το από τα κεντάβρα, αλλά... Some consider them a bad omen. Not everyone does. I know that. All right. I'm making small talk. I'm not going to trek up this mountain in silence. Κάτσε ένα μαλακά, εδώ πάνω όχι τέτοιο. Μπορώ να το βγάλω. Ναι, τις υπόλοιπες κατάρες τις έχω όλες. Μόνο αυτή μου έχει μείνει Red Hood. Πω. Παιδιά, και έχει και άλλα Merlin Trials, δεν μπορώ να το πιστέψω ρε παιδιά. Τον ατελείωτο έχουν αυτά τα Merlin Trials. I'm sorry we can both see Thestrals. It's certainly not something I'd hoped we'd have in common. Kill any who trespass. There they are. Revelio. Wait, we should have some sort of plan. I'm through planning. Someone here. Oh shit. Fuck. Yeah, baby. Expellion. Είναι ένα μαλακά. I'm a goblin, not a toy. Για παιδί σπίτι φόλ. Δεν βλέπω τίποτα. Rather unwise coming back. There you are. Was that your best? Expellion. Confringo. That was unexpected. You are. Έλα. Έλα ρε μάλα. Expellion. Expellion. Descendo. Έλα. I shall avenge your death. Ποιον παράμε?
They got what they deserved. What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But I didn't. Looks like Ranrock's loyalists were heading further up the path. Let's keep going. Δεν περίμενε όμως, εγώ όμως τώρα φίλε έχω πάρα πολύ gear και δεν μπορώ να το μαζέψω όλο. Περίμενε λίγο. Εγώ πάρα πολύ gear εδώ πέρα. Τι θα κάνω? Μπορώ να πάω πίσω στη βάση μου μία στιγμή και να πουλήσω gear, γιατί είμαι τυγκαρισμένος από gear. Τι να κάνω? Μπορώ να φύγω. Και κατά πρώτο, το πιο βασικό... Ωραία μαλάκα. Revelio. Δεν μπορώ να μαζέψω τίποτα. Έχω την κάρη πάλι. Δεν μπορώ καμία φωτιά. Ramrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository. That is. Did you hear that goblin? Ridiculous notions of ownership. Reminds me of the time I nearly fell out of a car at Gringotts. I was only young, mind, but not like I'd fall out now. Lucky if I'd been myself. Quietly now. Revelio. Oh shit. Hello? Over here. I work. I'll bury you in the deepest spot. Ναι, ψόφισες. Α, ζωντανός είναι. Where did they... Revelio. Χαμώ την πουτάνα σου. Πολύ σπάσιμο. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Revelio. Εδώ τι έχει?
Δεν έχει κάποια φλόγα εδώ ρε φίλε. Κάτι ρε μαλάκα. Μια φλόγα να κάνω ένα... Πώς πάμε στη φλόγα? I agree. Only good wizards are dead wizard. Ranrock's got that right, and I'll be most keen to help him achieve his goals in that regard. Bring me 1,000 humans to battle. I'll take them all. Run the other way when they see me, humans do. Every time. Petrificus totalis. Revelio. Petrificus totalis. Ah, shit. You seem tired. Put me down! You won't get away with that. Βάρα τον μωρέ γάμο. Expelliarmus. This must be it. Sebastian, wait. Wait? For what? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lord Gok said... Oh, your goblin friend? Stop it. That's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing. To find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lord Gok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. Okay. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. Αμήν. Revelio. Ερώτηση τώρα, εγώ μπορώ να κάνω teleport. Να αφήσω το quest και να κάνω ένα ωραίο teleport, να πάω κάπου αλλού. Και μετά να έρθω πάλι εδώ. Μια που έχω βρει τη φλόγα. Δεν με αφήνεις κατά. Πόρε θα ταλαιπωρηθώ ρε μαλάκα. Χέσε με μαγκία στο της φουλ γάμω το inventory μου. Στο διάτανο. Revelio.
So far, so good. Charming. Oh shit. Revelio. Spiders. How fitting. Oh no! Expelliarmus. Confringo. Depulso. Στο διαδάνω. Oh no. Oh! Μεγάλο αράχτη. Protego. Expelliarmus. Πολύ μεγάλο αράχτη. Confringo. Expelliarmus. Oh! Confringo. Depulso. Ay, ay, ay. Depulso. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Depulso. Whoa! Expelliarmus. Confringo. Πηδήξου, παιδιόλα. Confringo. Depulso. Expelliarmus. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Depulso. Almost as good as if I'd done it myself. Revelio. No, no. These spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner. Oh no. Defender. Confringo. Confringo. Ay! Defender. Confringo. Annoying little beasts, aren't they? Ωραία, νόη, μας έχουν κόψει το ρηλί. A staircase leading here. Whatever for? I don't think anyone's been here for ages.
Confringo! Depulso! Confringo! Confringo! Look at this place. Oh, Not Jesus. really my style. A bit much, if you ask me. Oh no. Άλλος. Oh. Αυτό. Όπα! Γαμίσου, πεθάνω. Φύγε! Dead. Έχει κι άλλη αράχνη ρε μαλάκα. Α! Κασκάτ. Εσύ μωρή καριόλας εκεί πάνω. Και δεν τη φτάνω. Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. Confringo! We've seen rune symbols like Revelio. these before. Is finding these chests luck or instinct? Λοιπόν. Έχει 3 τέτοια. 3 ή 4. Έλα ρε μαλάκα, στόχευση καλύτερα. Ένα. Α, περίμενα. Confringo! I'd imagine we'd need to find all 3 rune symbols to open the door. Can't get out of here quick enough. Κάτσε και από εδώ κάτι πράγματα. Revelio. Indeed, έχει πράγματα. Και μιλά ουρές. Revelio.
Θα φάμε ξύλο. Όνο! Περίμενε. Αυτό θέλει σκέψη. Μπράβο τρόλ, μπράβο. Καλή δουλειά του τρόλ. Μπράβο τρόλ, μπράβο. Τρόλ, μη σταματάς τρόλ. Αου. Το φρίγκο. Περίμενε λίγο, γιατί... Όπα, δεν βλέπω. Ευχαριστώ. Whoa! Oh! Oh! Πήγε. Σόφαρε σκασμένο. Nice teamwork. Nothing like an angry troll to bring friends together. Revelio. Ρεβέλεγιος. Οπα, εδώ έχουμε χαλασμένο λιλί. Κάτι πρέπει να πάρουμε για το loot. That troll certainly made a mess. Debris everywhere. Revelio. Reparo. That was a piece of work. More than one. Για δούμε, παιδιά. Oh. Revelio. We couldn't jump high enough to reach that ledge if we tried.
Did you find something? A journal entry. Isadora was here. Wingardium Leviosa. Πείτε ρε παιδιά στο chat, δεν μιλάτε καθόλου ρε. Πείτε κάτι ρε παιδιά. Πείτε κάτι. Νιώθω ολομόναχος. I'm out of breath after all of those stairs. But the view, well worth it. The view. Revelio. Ναι, εγώ τώρα πώς πάω απέναντι που έχει το σε του κύριε παιδιά. Oh, έχει τέτοιο. Πώς έχει 3 τέτοια. Μπρε τον ατελείωτον έχει, το game το τελείωτο. Έχει μόνο 2 καμπάνες. Για να δούμε. Δύο ή 3 έχει. Πρέπει να έχει μια τρίτη καμπάνα, αλλά δεν τη βλέπω, παιδιά. Μία, δύο. Γάμα το πάμε. Μάλλον πρέπει να πάμε πάνω. Γεια σου Νίκος Καραλής, φίλε μου. Ο Νίκος Καραλής, ο Ηλίας Καραλής μόνο χαιρετάει. Κάνει μόνο ένα γεια. Another barrier. We can blast through it, I'm certain. Good news? This journal entry sounds worrisome. Protego! Έλα, inventory. This can't be a dead end. Must be another floor above us. Πώς ανοίγω το inventory μου, ρε. Α, έτσι, άμισου. Revelio. Confringo. Compulso. Almost as good as if I'd done it myself. Μου τους πάει αυτός ο Σεμπαστιανέ. Πολύ ξερόλας μας το παίζει, παιδιά. This place can't have belonged to only Isadora. But the triptych pointed us here. Ναι, ο άλλος δρόμος, παιδιά, από εκεί ήταν και το ψάχναμε. Another rune symbol. Feel as if I should be fluent in runic language by now. Depulso. Λοιπόν, περίμενα. Θα τα προλάβουμε όμως όλα, και είναι το θέμα. Και αυτό είναι σε σημείο ατσούμπαλο. Για να δούμε, ρε παιδιά.
Άνοιξε. No. Άρα αυτό πρέπει να το ρίξουμε τελευταίο. Η άλλη μου πορεία όμως είναι πώς παίρνουμε το σεντούκι στην απέναντι άκρη εκεί. Πρέπει να πηδήξουμε κάτω και να πάρουμε το σεντούκι από εκεί. Δεν νομίζω. Αγιώ, Wii, πού είσαι ρε Wii? Ρεβέλεγιος. Could this be another area Isadora created? Isadora must have honed her skill with ancient magic here. Oh, with the mystery below, the business won't help me. No, what about the more powerful number? Revelio. I know from the memories I've seen that the Keepers and Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. Revelio. Τίποτα άλλο δεν έχει. Έχει, πώς θα πάω πάνω? Εκεί πάνω, εδώ, πώς πάμε εκεί πάνω? Μην. The final canvas piece to the triptych. We've done it. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the Keepers and Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. Δεν θα βγει στις 17 Μαΐου, παιδιά. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all this. Επαναλαμβάνω, στις 17 Μαΐου θα κάνουν συνάντηση οι μέτοχοι της Take-Two, όπως κάνουν πάντα. Δεν είναι, παιδιά, δεν έχει να κάνει με την ανακοίνωση του GTA 6. Ουδέμια σχέση. I cannot believe the journey this trip took us on. Κάτσε, αυτό είναι η γη. No. This is it. Don't keep me in suspense. Go on, place it. Uh-oh. Huh. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts.
Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. Thank you. Και μετά τι έγινε? That worked. It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Δεν θα το τελειώσω εγώ Magic σήμερα. like this? Unnerves some. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. But someone will be. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felcroft, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Ω Παναγία μου. Please. Talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. Why did the Keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? Τώρα... Dark Arts... Strike. Longer period of time. Μπορεί αυτό να μου χρησιμεύσει. Cover. Στο επόμενο πιστεύω λίγο period of time, όχι. Αυτό εδώ. Όχι αυτό. Ούτε αυτό.
Έλα, ποιο ήτανε? Curse Effect, όχι τέτοιο γάμο το. Φέρω παγαστή από τον όνομο, όχι, δεν θέλω αυτό. Spells. Τώρα πάμε. I found one of Ranrock's drills in a mine along the shore. I intend to destroy it. I'm tired of trying to reason with him. You're welcome to join me, but if I don't see you there, I will reach out when I return. I have something to give you. Lodgok's getting himself into more danger than he realizes. I'd better find him. Oh shit. Γεια σου Grand Yoshi, τι κάνεις φίλε? Πού είναι αυτό το quest? Oh my god, είναι στο διάλογο τον κόλλο. Για πάμε να το δούμε. Seems a pleasant enough little place. Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. What? I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, θα γίνει μαλακία. We don't have much time. Solomon wants to leave Beldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. Oh no. So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice. Seems risky. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. Oh, and we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse in a fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. Okay. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. Okay. Learn the best for blackmail. Popping what was minted and said to me in the Forbidden Forest. Είναι αυτό.
Oh shit. I can do this. I can do this. They will want to help. Shut up. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure it'll all be fine. Uh-oh. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No! Never! We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone.
What do moonstones have to do with snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Isn't moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. He could have been a bit clearer or stayed a moment and answered our questions. Centaurs can be cryptic. Gran says no one talks more in circles than a centaur. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. Okay. I'll let you know what I find. Τώρα. Λοιπόν, παιδιά, επειδή είναι... Τι ώρα είναι, ρε παιδιά? Έχω κάνει 3,5 ώρες, παιδιά, επειδή έχω κουραστεί, θα το κλείσω εδώ. Sorry, παιδιά, νομίζω ότι θα το τελειώναμε σήμερα, αλλά χλωμό. Είναι πολύ μεγάλο game, παιδες. Είναι πάρα πολύ μεγάλο game. Το Hogwarts. Έχουμε ακόμα πράγμα. Και επειδή έχω ζαλιστεί λίγο, παιδιά, θα το κλείσω εδώ. Θα δούμε αν υπάρχει κανείς Έλληνας στο Kiki να το κάνουμε raid. Ευχαριστώ πάρα πολύ το αγαπητό YouTube. Να είστε καλά και πάμε Titan.